Добар ден, драги наши, 17 часот и 17 минути, вистинско време за уште еден нов почеток, уште една дружба и една нова 25-та втора смена во живо од студиото на Наша ТВ. Сите наши пријатели на Facebook и сите оние кои што редовно следат што ќе се случува во следното издание и следната средба, знаат дека денешен наш гостин, ексклузивен гостин од Индија, кој што вчера попладне пристигна во нашиот град, е почитуваниот доктор Викрам Chauhan, кој што е инаку експерт и главен консултант за Ayurveda во Македонија и следните 10 дена ќе биде присутен тука помеѓу луѓето кои што се навистина заинтересирани да дознаат многу повеќе за сето она што представува Аюрведата, кои се придобивките од неа, зашто се може таа да ни биде од корист, од помош и се разбира каква поврзаност има Аюрведата и начинот на кој што ние се исхрануваме. Сакам да му кажам едно топло добре дојде на доктор Викрам во студиото на Наша ТВ. Welcome. Hello, thank you. How are you? Yeah, I'm good. I'm very good. Изабела ќе ни помогне. Изабела Екимовска е наша овде денешна гостинка, домакинка на доктор Викрам, инаку една од представниците на Планета Аюрведа во Македонија, која ќе ни помогне со преводот. Така нели, Изабела, добре дојде и до вас. Благодарам. Малку ни е топло денеска во студиото на Наша ТВ, но верувам дека разговорот ќе биде доволно пријатен за да издржиме следните 45 минути и да ве воведеме во тајните на Аюрведата. Доктор Викрам, ајде да почнеме од она што е Аюрведата. For the beginning, you can start with what is Ayurveda. Yeah, Ayurveda is a beautiful medical system from India. It is traditional medical system from India, and it is made up of two words, Ayur and Veda. Ayur means life. In Sanskrit language, there is a language, very ancient Indian language, in which most of the ancient books were written. And Just a little translation, please. Yeah. Малку се само да преведеме, да? Аюрведата е една историски стара наука, која што е незините почетоци се во Индија. Таа е здравствен систем кој што се користи само на природен начин. Истиот се е составен од два санскрит зборови, Аюр и Веда. Санскритскиот јазик се користи во Аюрведата како стар јазик и на овој јазик се напишани сите текстови кои што се од минатото. Аюр значи живот и Веда значи знаење. As I was telling you, Ayurveda is made up of two words, Ayur and Veda. Ayur means life and Veda means knowledge. So knowledge of life is Ayurveda. Значи знаење за животот е преводот на Аюрведата. Така. Колку е безбедна Аюрведата за примена? How is safe Ayurveda for using? Ayurveda for using. Yes. How is safe? How safe is it? Yes. Yeah, it is very safe. Ayurveda, as I told you, it's a life science. It is a using of natural herbs, minerals, natural products for maintaining health. And not only using different products, but it's a lifestyle. It is making changes in your life, how to eat food, how to sleep, when to sleep, and how to behave in society, how to behave in family. So that is a complete lifestyle and complete life modifying way of living. That is Ayurveda. So it is very safe. I will explain more. Just translate, please. Аюрведата е сосема безбедна, таа е 100% природна, при тоа се користи не само што се користат билки и здрав начин на исхрана, туку се користат и масажи, како и други примени на како спиеме, како јадеме, како живееме, каков е нашиот животен стил. Да, додека ги набројуваме овие нешта колку се важни и каква поврзаност имаат пак со начинот на кој се толкува Аюрведата, имам и фотографии, јас ја молам режијата доколку има можност, додека разговараме, особено пак овој дел каде што е важен за исхраната, да ни објасни доктор Викрам, да ги дзирнеме и дел од фотографиите кои што се поврзани со овој ред муабет. Доктор Викрам, колку е важна исхраната?
исхраната, што јадеме. How important is the food in Ayurveda? Yeah, I want to answer your previous question because you were translating about the safety of the Ayurvedic medicines. Околу безбедност, така? Because we left that in the middle. Ayurveda, it is not only usage of herbs, as I told, it is lifestyle. And if you do anything in excess, if you take ginger in excess, you will definitely have some side effects. If you take black pepper in excess, you will have problems. So it is not completely chemical, it is totally safe. But you have to take everything in quantity, in a normal dosage. If you take excess dosage of herbs, that can be unsafe. So it is better that some Ayurvedic doctor or someone having knowledge of herbs, he should recommend herbs. You should not use the herbs on your own. So this is what I wanted to clear from your last question. Ова беше претходното. Да, во врска со претходното прашање, докторот сака да објасни дека ајурведата е сигурна, но сепак треба да се внимава на тоа колку во која количина ќе се користи исхраната. Значи ако користиме премногу ѓумбир или премногу лук или било кој друг производ од природата, тоа не би било добро за нашето здравје и сепак тој препорачува дека треба да се консултираме со некој ајурведски доктор и да ни препорача точно што треба да внесуваме, зашто се што е во преголема количина не е добро за здравјето. Така. According to Ayurveda, every individual is unique. You are different, she is different, I am different. Every person has individual personality. That is called prakriti. So according to that prakriti, the food is recommended. The herbs are recommended. The lifestyle is recommended. So food is very important part of to maintain health, because whatever we eat, so we become. So во Ayurvedата постојат секоја личност е посебен, се третира како посебна, да. И тоа се нарекува во Ayurveda како пракрити. Тоа е всушност конституцијата целосна на еден човек и според пракритито на било која индивидуа се определува што таа треба да се исхранува, како треба да го менаџира својот живот, како треба да се храни и слично. Some people are fire type. They have more. Our body is made up of 5 elements: earth, water, fire, air, and space. Some people have more fire. Some people have more air. Some people have more earth. Earth is heavy and strong. So same is the case with food items. If you are fire person and you consume more fire food, you will have more fire in your body. You will suffer from acidity, suffer from hypertension, aggression. So similarly, if you are having more earth in your body, you are bulky, and you eat more sweet, you become more bulky. You add on more earth in your body. So Ayurveda is basically 5 elements principle is there: earth, water, fire, air, and space. And all the food items are also earth, water, fire, air, and space. So accordingly, if we eat more earth, we gain more earth, more muscles and fat. If we eat more fire, we get more metabolic fire, digestive fire. So accordingly, every individual should be given different food. Some food is useful for you, some food is useful for her. Some food item you can notice in your life. You feel comfortable with sweet. She feel comfortable with the salt. So every individual has different personality. According to every individual's personality, the food is recommended in Ayurveda. Not only food, but also the herbs. So this is how we. Много интересно. Ја молам Изабела да ни преведе околу овие 5 начела на кои се темели ајурведата, нели? Да. Во ајурведата секоја личност, па дури и исхраната, се што имаме се состои од 5 елементи: вода, воздух, етер, простор и оган. Сите овие 5 елементи се како делови од едно тело и како што спомена доктор Викрам, тој зборува за тоа дека доколку една личност има повеќе оган во неа, таа не треба
треба да конзумира премногу исхрана која што содржи оган, како на пример луто или некој ѓумбир и слично, значи тоа се веќе топла храна и доколку се додаде на ваков тип на човек, тој би добил повеќе ќе му се влоши ситуацијата наместо да се смири. Да. Така и споменува дека на една личност му е добро да јаде повеќе благо, на друга личност повеќе солено. Значи секоја исхрана си има свое место во ајурведата. Не секоја исхрана е добра за било кој една група на луѓе, него поединечно, различен пристап кон секого има ајурведата. Пред да го продолжиме ни разговорот и следното прашање за доктор Викрам, јас сакам да ве потсетам сите вие кои не следите со внимание дека доктор Викрам ќе биде овде 10 денови гостин на Планета Ајурведа центарот во Македонија и сите вие кои што сте заинтересирани за консултации, тој ви е на располагање, но претходно морате да се најавите на телефонскиот број 02 31 21 730 да закажете или да ве упатат каде можете точно да отидете и во кое време се разбира од денот, следниве 10 дена и да најдете одговор или разрешување на некои од проблемите кои што вас ве тиштат. Слушнавме интересни информации врзани за исхраната по ајурведа, но колку се важни, доктор Викрам, временските услови во ајурведата? How important are the weather conditions in Ayurveda? By weather conditions, you mean the seasons? The seasons. Yes. Yeah. The seasons, they have a lot of effect on our body. Different seasons, like it is very hot outside, and our body responds accordingly. Mm-hmm. If there is winter time, our appetite is more. If it is summer time, appetite is less. Our strength is less in summer times. Our strength is more in winter times. There are 6 seasons in a year. So accordingly, different elements, they keep on increasing and they keep on decreasing. Our body is, as I told you earlier, our body is made up of 5 elements: earth, water, fire, air and ether. And according to seasons, more earth means more nutrition. We are giving more nutrition to the body during the winter time because there is we are not walking, we are not swimming, we are not running, we are sitting idle in homes and we are eating more. The appetite is more inside, the fire is more inside, and whatever we eat, we digest it quickly. Mm-hmm. So we gain weight in winters. In summers, the sun is very strong and it takes away the water from the body. And the appetite is very low, the energy level are very low, immunity is very low, and we fall more often sick, and we feel more tired, we feel more lethargic, we don't feel more energetic. But in winter time, similarly, when it is too much rainy season, there are chances of too much of infections. So infections are there. When there is shift from winter to summer, we have more upper respiratory tract infections. When there is season change, you must have noticed when there is winter and when there is summer, you feel there is more respiratory infections. So the kapha is dissolving. So that is how the seasons, they are affecting our body at different times. Okay. And not only, you can explain about season, I want to add more about this. Според ајурведата, годишните времења исто така се многу важни и тие му влијаат на човековото здравје и на симптомите кои што се појавуваат кај луѓето. Докторот објаснува за тоа дека во зимата ние имаме повеќе енергија, имаме поголем апетит и поголем имунитет поради тоа и дигестивниот систем подобро не работи, за разлика од летото, помал е апетитот на луѓето, помал е затоа и имунитетот и помала енергијата која што добиваме. Исто така ни објаснува и дека кога имаме повеќе врнежливо време, тогаш се појавуваат инфекции
просторно во просторот, како и дека кога се менува од едно годишно време во друго, тука се повеќе респираторните проблеми на дишните патишта и слично. Так. Not only seasons but the lifetime of a person having vata time, pitta time and kapha time. Vata, pitta, kapha are three representative of the five elements. Earth and water makes kapha. Pitta is fire. Air and space is vata. Air and Voiduk and Prostar is vata. Ogan is pitta. And earth, Zimya and Voda is kapha. So when there is childhood time, when we are children, there is too much kapha, earth and water, more earth and water in our body constitution. And then they are suffering from kapha disorders, like cough. You must have seen children, they have more cough, they have more allergies, they have more respiratory infections, sinus. When there is youth time, middle age, from 16 to about 40, there is pitta time, fire, too much fire. And during that time you see pitta diseases, fire diseases like blood pressure, acne is there first, you see pimples in young age, then there is temperament changes, and there are sometimes aggressive youth time is full of aggression, ambitions, and one feels more powerful, full of fire and energy. And then old age is vata time. Vata time is more nervousness, anxiety, fear, and body pains and joint pains. Bones, they make crackling noises in old age. So age also has effect on our body. First there is kapha time, then there is pitta time, then there is vata time, according to age. Исто така и возраста влијае во определувањето на тоа како треба да се исхрануваме и како треба да го менаџираме нашиот живот. Значи, како што кажа доктор Викрам, на почетокот самото дете е кафа тип, односно додека е во овој период на кафа, тој ги има симптомите што ги предизвикува кафа типот. Односно, кашлање, брзо настинување, алергии и слично. Потоа во младоста, во тинеџерските години, тука е пита типот, односно оганот, што се појавува кај младите и тој се манифестира со агресија, со акни по лицето, со сила, амбициозност и слично. И остатокот од периодот е вата период, кој што се манифестира повеќе со анксиозност, стрес, премногу размислување, болки во зглобовите, во коските и слично. Предлагам тука некаде да ни даде режијата малку една пауза, музичка пауза со една смирувачка, релаксациона, медитативна музика за ние да го договориме следниот дел од прашањата кои што сакам да му ги упатам на нашиот денешен ексклузивен гостин од Индија, доктор Викрам Chauhan, кој што вие можете да го посетите и да го консултирате за некои ваши дилеми врзани за вашето физичко и за вашето психичко здравје или за вашата животна фаза во која се наоѓате, а може би имате нешта кои што ве загрижуваат. Значи следните 10 дена искористете можноста да се јавите во центарот Планет Ayurveda во Скопје на 02 31 21 730 и да закажете средба и консултација со доктор Викрам. Ајде одиме со малку музика.
Ете, малку се релаксиравме, верувам и вас ве опуштивме со една интересна музика, баш таква релаксирачка музика, медитативна, а наш гостин се уште во нашето студио во оваа 25-та втора смена, 7 до 18 часот е познат аюрведски доктор Викрам Chauhan, кој вчера допатува од Индија во Скопје. Како што реков, следните 10 дена е тука, имате можност да го запознаете и да се консултирате за бројни нешта кои вас ве тиштат. А следното прашање кое што сакам да му го поставам на доктор Викрам е како според аюрведата поставувате диагноза? How you make the diagnosis in Ayurveda? Yeah, it's a good question. In Ayurveda, we first analyze the prakriti, the individual constitution of the person, because every person is different. Yes. So we have to find out what type of constitution the person is, because according to the constitution, we decide the herbs. One herb is not for everybody. Every person has unique constitution, so we first decide the constitution. Во Аюрведата, за да се определи една диагноза, значи многу е важна конституцијата на личноста, односно во Аюрведа секоја личност е со посебна конституција. Според тоа каква е конституцијата, односно пракрити, според аюрведскиот јазик, се определува диагнозата. Тоа е еден од начините и при тоа според различна конституција се препорачуваат различни билки и различна исхрана. Some people are Vata type, some people Pitta type, some people Kapha type, and some people are mixed blend of these doshas. And we analyze by looking at the face, looking at the eyes, looking at the body build, looking at the bone structure, looking at the pulse. We examine the pulse like this and we see Vata, Pitta, Kapha, the balance of Vata, Pitta, Kapha. And we analyze the disease from the pulse. So we see all the organs from the pulse. We can analyze not only rate, rhythm, volume, but also the condition and state of the functions of the body organs. So through the pulse, through the tongue, we examine the tongue. We see if it is coated, it is not coated. We see the hair, if they are broken or if they are, what is the texture. We see the skin texture. And we may also examine the urine of the person if required. Urine examination is also one part to see if there are certain abnormalities in the urine color and constitution. Значи исто така при определувањето се на аюрведскиот доктор внимава на тоа како е лицето, какви се очите на конституцијата, кожата, да, типот на кожата и исто така и со пулсна диагностика, значи тој со допир на пациентот за пулсот определува во која состојба е неговото тело и дали добро функционираат неговите органи. Така. Дали може во континуитет да се користи аюрведата, да се применува и односно да ни биде начин на живот, или има периоди кога со неа треба малку да се направи прекин? Can we use the Ayurveda in continue, or there should be some stops with? Pause. Yes. Ayurveda, as I told you, it is way of life. It can be consumed forever, whatever suits you. There are certain herbs like amalaki. Amalaki is anti-aging herb. So those herbs can be taken since childhood to your old age. So there is no harm. Similarly, there are herbs like curcumin, and some herbs like ginger. Ginger is also Ayurvedic herb. So Ayurveda is not only herb. Ayurveda is a way of life. How to live life. It is not only treatment of diseases, it is also prevention of diseases. How to live, as I told you earlier, how to live, how to sleep, how to eat, what to eat, according to your individual body type, individual mental type. And diet, lifestyle, sleep, that is also important. And Ayurvedic herbs, they can be consumed for life in different cases, in different individuals. So there is no limit. In Ayurveda, it is rather recommended that every person should take the Rasayana therapy. There is a rejuvenation therapy
every 6 months. So there are certain herbs which should be given to everybody every 6 months. And certain herbs can be taken for life. Во Аюрведата, Аюрведа не е само земање на билки, таа е всушност начин на живот и таа може да се користи за целиот живот. Како животен стил. Да. Да. Сепак личноста кога ќе го определи незиниот тип треба да се придржува до оние билки, онаа храна, оној начин на спиење, начин на однесување, сите нешта кои го градат нашиот животен стил и со тоа би била во добро здравје. Таа не е само да ги третира болестите, туку и превентивно да не дозволи да се добие некоја болест. Да. Денеска покрај старите заболувања во светот има и многу други дијагнози за кои порано можеби не знаевме или не беа докажани, но се уште во светот како неизлечиви важат оние болести како канцерите, како дијабетесот, не дека не е излечив, но навистина тешка форма на заболување, срцевите болести кои што се тука некаде меѓу првите 3% на причини за смртност, автоимуните заболувања. Колку доктор Викрам има искуство со лекување на канцерогени заболувања? How is your experience in treating the cancer, diabetes, heart diseases, autoimmune diseases? So serious diseases here in all the world. Yeah, I have very wonderful experience of last about 17 years of my practice. I'm practicing in India and different parts of the world. I have no words to explain how miracle experiences I have. So simple herbs, they have given me extraordinary results. And I remember one patient having this thyroid, this laryngeal tumor, some cancer. She was fed up. She was going around and around to some hospital, and I gave her some glycyrrhiza. There is licorice, just one licorice powder, and I told her just keep on chewing this powder every day. After 3 months or 4 months, her doctor said there is no polyp now. Similarly, many miraculous results in cancer patients. I have so many examples from France, from America, from India, from Macedonia. From Macedonia, there is too much cancer in Macedonia. So there are so many instances where I have seen patients getting very good results in cancer. And diabetes also is curcuma, fenugreek, fennel, black cumin seeds. So all these things, if a diabetic patient consumes, then he will get good results. You can explain first, then I will talk further about the cancer. Искуството на докторот на секаде во светот е многу убаво. Тој има преубави резултати и во Франција, Америка и на секаде. Исто така го спомена еден негов пример за пациент со канцер на ларингсот, со тоа што давајќи му билки кои што му ги препорачал за 3 месеци веќе ја немало дијагнозата. Да, исто така и спомена дека во Македонија има доста луѓе кои што ги запознал тука и боледуваат од канцерогени заболувања, но дека дава Аюрведата добри резултати. Предпоставувам дека е многу важно тука да во добра фаза почне лекувањето, нели? Колку е важно навреме да се примени Аюрведата додека е се уште во некоја првична фаза на лекување. How important is to start with Ayurveda at the beginning of the disease? Yeah, it is very important because the disease, there are 6 stages of disease. One is first stage, initial stage is very important. If we get it at initial stage, then it is easy to treat. Yes. And later on, of course, it is very difficult. But we do get, the problem is that most of the patients, they come at last stage to Ayurveda. Once there, I have seen in my clinic, in my OPD, patients coming at the last stage. In here, Macedonia also, there was last time in November, somebody was declared
that not enough time. She was given about Unfortunately, six yes. weeks for cancer. Да, колку порано значи стартуваат во порана фаза со лекување и колку порано пробаат со некакви промени да направат по пат на Ајурведа, доколку многумина ги засега вистински и нека го побараат уште денеска или веќе утре. Доктор Викрам додека е тука, бидејќи животот нема цена и не треба да се губи. Секој еден ден е драгоцен кога станува во збор нашето здравје и нашиот живот. 02 31 21 730 се телефонските броеви на планета Ајурведа на кои што вие можете да добиете консултации и средба со нивниот гостин, доктор Викрам од Индија. И на самиот крај, бидејќи времето ти дозволи уште едно или две прашања, сакам да го прашам доктор Викрам, што е ајурведски доктор? What is Ayurvedic doctor? Ayurvedic doctor, as I told you, it's a doctor who knows, who is focused more on natural way of living, guiding the patient about how to prevent diseases. When he is healthy, not only when treatment of disease, when somebody is healthy, then you can also guide what to eat, what according to the constitution. So that is the true doctor which guides you about your diet, about your lifestyle, about your food habits, and customized according to your constitution. And Ayurvedic doctors are those doctors which focus mainly on individual constitution and accordingly they treat the patients. This is Ayurvedic doctor. Thank you. Ајурведскиот доктор е оној кој што се фокусира на конституцијата на личноста и според истата определува што точно треба да се исхранува, како да го води нејзиниот живот, со тоа што и ги препорачува и билките и со тоа би бил пациентот во добро здравје без разлика дали во моментов има некоја болест или е во добро здравје да го одржи истото. Само да се превенира. We have about 8 years of regular course in India, 5 years graduation, 3 years post-graduation. So it is regular medical study plus herbal study in graduation and then specialization. It is regular course. So in India. So but these additional things are also taught like individual personality and individual diet. The more focus is put on this individual treatment. Во Индија Ајурведа се студира 8 години, со тоа што 5 години се студира Ајурведа како медицински здравствен систем и 3 години наука за билките и за она што се наоѓа во природата. Так. Со тоа што со 8 години се добива Одлично дипломата. знаење, Да. одлично знаење. И само уште на самиот крај, колку долго постои Ајурведа во Македонија? How long is Ayurveda in Macedonia? That's a long story. Actually, if I tell you, Alexander the Great, he brought Ayurveda here long time ago. But slowly, it when he went there, his army was sick, and when he was coming back, he brought so many Ayurvedic doctors from there for really? treatment of the army, and some of them they died, and then Ayurveda couldn't flourish here. But still, now about 9-10 years ago, somebody, Mr. Vasco and Carolina family, Kichwiski family, and they contacted me in India, and they wanted to bring Ayurveda in Macedonia again. So slowly they started from one herb called Arjuna for heart, for blood pressure, and it gave good results, and slowly now they have about 30-40 products here, and they are doing very good, excellent results from last 10 years. Браво. Yeah. Значи уште од времето на Александар Македонски, така, нели? Да, уште Александар Македонски кога војувал и стигнал до Индија, тој е наназад кога доаѓал, пак за Македонија донел многу ајурведски доктори кои што ја лекувале неговата болна војска. А сега во Македонија уште пред 10 години е фамилијата Кичевски кои што ја представуваат ајурведа во Македонија. Тие почна со Арджуна, тоа е билка за срцето и висок крвен притисок и сега имаат 30-40 производи. Браво. Секоја чест. И на самиот крај, само што ќе им порачаме на луѓето
од Македонија и на нашите гледачи на наша ТВ кои што сега не следат, што ќе им порачаме? What can you recommend to all the people in Macedonia? Yeah, Macedonia is a beautiful land. It's a beautiful people, and people here, they are themselves destroying their health. If you don't mind, I'm telling you, everything is given by God to people of Macedonia. And there is good climate, everything is okay, but people are consuming more liquor, more smoking, and that lifestyle is causing the problems. I have seen a lot of people doing smoking, and because of that there is a lot of cancer. And drinking, too much drinking, lot of digestive system problem, ulcers in the stomach, and mainly cancer I see. So cancer, diabetes, blood pressure, and arthritis. Because of obesity, there is arthritis. And fast food is too much here. People consume a lot of cheese and non-vegetarian diet, and that is also one of the cause of all the diseases. And the message is that they should live close to nature, try to cut down all these man-made food. Our machine is made by God, and they should put the God-made fuel in our machine. This machine doesn't need the man-made fuel. It needs natural fuel. So it is better to use, if you buy a Toyota car which is using this diesel or which runs on petrol, you don't put kerosene, right? Of course, yes. So similarly, because the manufacturer Toyota, they have told don't put kerosene in my car. So they follow the manufacturer. Our bodies, our machines, manufacturer says don't put junk food, don't put anything unnatural in this body. So that is, you should put natural things. Take more vegetable soups, take more salads, more fruits, and sleep in time. There are special mechanisms, there are sensors in our eyes which detect the light. And when the light is gone, there is slow shutting down of the system. So we should sleep when the sun is gone. But nowadays nobody is sleeping. So that is causing hormonal imbalance. Yes, of course. So this is the message to Macedonian people. They should live close to nature, eat healthy food, sleep in time. 3 пораки, 4 повеќе пораки кажам, но ќе ги обединиме во неколку. Пораките за македонците. Докторот вели дека Македонија е многу убава земја, каде што Господ и дал многу убавини, многу природа, агрокултура, со тоа што луѓето сами се предизвикуваат да се доведат во дисбаланс и да имаат болести со користење на протеинска храна, месо, пиење алкохол, цигари, се доведуваат до канцер, улцеративен колитис и артритис, дебелина. Сите овие болести се присутни во Македонија, што би рекол докторот, безпотребно. Затоа ги препорачува на сите жители на Македонија да спијат здраво, да се хранат здраво и да конзумираат повеќе вегетаријанска исхрана, овошје, супи, и со тоа ќе имаат повеќе енергија и ќе се чувствуваат sleep in time. Да спијат навреме и во вистинско време да одмарат. Навистина имавме одлична емисија во која дадовме неколку насоки на сето она кое што не е добро да го поправиме, а секогаш имаме шанса доколку навреме го направиме тоа, како што кажа доктор Викрам, вие овде 10 дена во центарот Планета Ayurveda. Броевите се 31 21 730 со префикс 02. За оние кои се надвор од Скопје можат да закажат консултации. Ви благодарам многу што бевте наши денешни гости. Ви посакувам многу среќа во целата соработка и мисија заедно со семејството Кичевски, кои што се заслужни што повторно Македонија од времето на Александар Македонски, денеска повторно има ајурведски доктор тука во главниот град, кој ви е на располагање. Во престојниот период многу среќа, многу успех и се гледаме повторно со некоја следна тема и со следно гостување на доктор Викрам. Благодариме на поканата. Толку за денеска, драги наши. Денеска ни
предавање целосно посветен овој понеделник на здравиот начин на живот, на здравите животни навики. Вечерва во трета смена од 22:30 во истото време, на истово место ве очекувам да разјасниме неколку вистини и заблуни поврзани со здравиот начин на живот и со користење на органски производи. Сега за сега, довидување.